Всем доброго времени суток, уважаемые дамы и господа. Мы приступаем к нашему сюжетному прохождению. Путем голосования пришли к тому, что всем хочется посмотреть не только первый, но и второй и третий акты в соло. Поэтому я принял решение, а почему бы не побегать за стартовых персонажей всю игру от начала и до конца. Потому что я давно хотел нечто подобное провернуть. И думаю, а почему бы и да? Собственно, привет-привет. Суперзвук, это прекрасно. Спасибо, что пишут по этому поводу. Бряк. Немножечко пошумим. Так, у нас последние приготовления для старта. Сегодня стрим начался позднее, чем обычно. Так получилось. Вот, начинаем новую игру. Обязательно в тактике и обязательно в соло. Я вообще крайне удивлен тем, что именно Шадоухарт победила в этом опросе. Так, ну и тут, я думаю, пропускать ролики мы не будем. Пусть будет. Такая неприятная сцена с этими личинками. Ну вот, собственно, и приступаем к выбору. И многочисленным заявкам выбору мы выбираем Shadowheart. К счастью, у нас есть возможность повыбирать, что мы будем брать с самого начала. И это просто прекрасно. Единственное, что, конечно, то домен обмана мы поменять не можем. И я на самом деле планирую именно домен обмана потом респектнуть. Чтобы был жрец, но жрец кто-нибудь, либо жрец войны, либо там жрец-буревестник какой-то там еще идет. Это мы еще посмотрим, потому что все равно пока некроманта мы не вытащим из пещерки, этим нам заниматься не представляется возможным. Так, наставление мы оставим. А здесь поставим запугивание. Фокус. Вот огненный снаряд мне прям не нравится. От него все равно толку нет. Потому что он у нас от инты, а инты у нас будет 8, поэтому это будет сразу же для нас абсолютно бесполезное заклинание. Как и все остальное, что действует на инт. Пусть будет иллюзия тогда. Хоть какой-то толк от нее можно представить. Осталось разобраться с билдом, так как мы жрецы, по-любому будет мудрость, и мудрости будет много. Силы у нас будет, по крайней мере, на старте точно вот так.
мне вот почему-то хочется сделать вот так и вот так. Потому что забег, в принципе, мы катаем соло, и поэтому будет дорожка очень похожая на то, что мы делаем за Усатого. С единственной лишь только разницей — это сюжетные прохождения. Тут дозволено погибать и загружаться. Не знаю, еще можем обсудить чатиком по поводу возможности, как часто мы будем сохраняться, потому что можно как бы остаться на автозагрузках, на автосейвах, и только ими делать, и не пользоваться сохранениями, либо все-таки периодически сохраняться. Тут я еще пока что не определился, потому что такого прям точного плана того, что делать, у меня еще нет. Здесь мы будем, как всегда, приказывать. Нам нравится приказывать. Так, и чистый урон, наверное, нам понадобится. Вот таким образом предлагаю начинать забег. Ну, собственно, у нас все есть. Может, еще, кстати, давайте просмотрим, так как у нас все равно сюжетное. И по поводу сюжета, я думаю, каким образом будем двигаться. Мы будем стараться по сюжету пройти все именно что касается Шадоухарт. То есть для нее все вопросы, которые задаваться. Остальные нам будут сколько-поскольку, поэтому мы, скорее всего, ну, не знаю, будем ли кормить Уилла рыбками или не будем. Это еще вопрос такой спорный, потому что этот баф нам не сильно нужен. С другой стороны, получить этот опыт на халяву нам было бы прям вообще неплохо. И Астариана, я думаю, мы будем в любом случае отдавать на укус вампира. Вот. Можете писать в чатик свои предложения по этому поводу, свои мысли. Интересно почитать. Потому что хочу, чтобы вы тоже принимали участие в решениях, которые будут приниматься. И вот у меня из таких основных вопросов есть. Это для начала, то есть я еще не определился, мы будем проходить через рощу друидов на Шадоухарт, хотя оно к этому и тяготеет. Либо через гоблинов и Ментару. Но мне кажется, гоблины и Ментары будут для других персонажей. Я, допустим, думаю, когда будем проходить за Астариана, можно смело идти через вырезание друидов. Потому что он все время сетовал на то, что они вечеринку повеселее закатят. На Shadowheart, ну, я думаю, что ключевое решение пока что в голове — это оставлять живых во втором акте. Но мы пока это обсуждать плотно не будем, чтобы не спойлерить, потому что вдруг кто-то будет смотреть прохождение в первый раз. Но, с другой стороны, я думаю, что все, кто таким видом прохождения заинтересуются, они уже так или иначе в курсе, что здесь происходит, что и зачем. Но я изначально пока думаю, что нужно помогать друидам. Вот. Тяготеем к добру. Но кто его знает, как пойдет. В общем, будем посмотреть. Вот, теперь посмотрим вступление. Привет, привет. My name is Shadowheart, loyal servant of Shah, goddess of darkness and loss. There is little more I can tell you than that. My lady Shah tasked me with a mission of such secrecy that I surrendered great swathes of my memory in order to safeguard the knowledge of it. All I know is that I must bring the artifact I hold to Baldur's Gate, and that nothing can stand in my way. My goddess is watching. You need a guardian. Choose one. Полуэльфу пусть полуэльф и подсказывает. Постараюсь избавиться от привычки скипать все диалоги и заставки, потому что обычно, ну, в соло-забегах они все прощелкиваются.
Да. Потому что это же и в записи будет. Это будет как слово сюжетное прохождение. Думаю, будет интересно, если все эти вещи не скипать. Вот теперь можно нормально поздороваться. Валита, привет! Рад тебя снова видеть. Да, вот решил, что в таких сюжетных прохождениях надо стараться максимально не скипать диалоги и более вдумчиво все это делать, потому что все-таки мы же сюжетно проходим, все это смотрим. Я вообще удивлен, что большинство проголосовало, что надо стартовать Shadowheart. И я почему-то думал, что первым будет именно Астариан. Все верно, будем отыгрывать. Все, что касается ее квестовой линии. Еще и вместе порешаем, как именно ее вести в ключевых решениях. What? Where am I? Dead. Hopefully most of its friends are in the same condition. Let's try this way. Вот, от усатых забегов пока что как раз таким образом и отдохнем, и весь контент посмотрим. I'll grab that. Заодно и дорогу дальше протопчем, скажем так. И мне на самом деле самому интересно вот так каждого персонажа провести от начала до конца. Все сюжетки посмотреть по возможности, то есть как... Мне показалось это очень классной идеей. What is this thing? I feel better. Но я прям на самом деле, если честно, пока что максимально не подготовился в этом плане. То есть я не знаю никакой билд будет на дистанции, никакие решения, как это по ходу пьесы буду это все продумывать. Точно буду респектить домен обмана. Домен обмана мне не нравится. Все верно, Шадоухарт. Так, извините, надо медленнее все это делать.
У меня опять начался спам. Думаю, вы меня простите в случае чего, потому что уже привычка. A swelling of the brain, causing pressure where it strains against the shell of the skull. The brain lifts from the skull, but you notice an opportunity. You could cripple the strange creature, making it more subservient, should it prove a threat. Не исключено. Вот думаю, Роман это дело такое по заявкам. Так, лоботомия не удалась. Unseen. Perfect. Что 10 опыта хотели убежать. А что, есть желание конкретно с конкретным кем-то ее поромантить? Just check for anything useful. Насколько я с товарищами обсуждал, те, кто пытались ее брать второстепенным игроком и с ней роман делать, что это еще прям непростая задача до романа ее довести. You are no thrall. Так, руки от клавиатуры. It blesses me this day. Together, we might survive. The artifact. You and others were to seize it from the Githyanki. She may Вот это мне всем be a прям приучать friend надо, не who спамить. offers aid. First, we exterminate the imps. Then we find the helm and take control of the ship. We will address the matter of a cure for this infection once we reach the material plane. Вообще, а это интересная мысль по поводу своей Зель. В принципе, почему бы и нет. Я на самом деле тяготею к доброму прохождению. Потому что мне кажется, с точки зрения развития персонажа, именно сторона добра развивает ее, раскрывает ее лучше. Башмачки на атлетику поинтереснее будут, я считаю. Тут целых плюс 2 брони. Будет у нас такая гитена-подобная она пока что. This way. Might find something useful.
Сразу же настраиваем все для забега. Let's see this done. Кстати, интересно, а кого сейчас третьим дадут? Ну что тут-то мы ее из капсулы обычно достаем. What is all this? Better be careful what I touch. I'll give it a try. Another pod, just like yours. How many more of these can there be? Keep low and quiet. So many pods. Are they all infected? Onward in her name. Better fetch that. Worth a try. Это прикольно. То есть мы, получается, на одного меньше заходим в эту территорию. То есть вообще, в принципе, в одиночку. Так, а почему бы тогда не схитрить? Я хочу убежище и восстановить очки заклинаний. Убежище висит, и у меня еще 2 каста на себе. И теперь я смогу спокойно к нему подойти вплотную. Connect the nerves of the transponder. We must escape. Now. This thing's falling fast. Got to right it.
Kill them, or your spine is mine. Nearly out of sky. It's now or never. Сейчас надо подумать, как это все правильно сделать. И по-хорошему нам надо отступление и отходить. Там сейчас наши всякие друзья сагрятся. А у меня уже заклинаний не осталось. И эти все ребята недобиты. Ну что поделать? Надеюсь, промахнется. И он не промахнулся. И этот сейчас ко мне вплотную подойдет. А, ну он не дошел до нас. Попробуем похитрить. I need to get to the transponder. The helm's alien transponder. You've made it in time. Нет, просто надо дойти, и он взаимодействует с ним, как с этими отключающими ловушками, всякими кнопками. Привет. Представляешь, да, реально Шадоха победила в выборе голосования. Больше всего за нее проголосовала.
Да, планирую на жреце поменять ей домен. Your И, head может быть, spins as комбинировать you с gather какими-то, yourself. но да, на Fresh жрецом. air and firm Стартует с ground жрецом, feel значит и almost закончит. alien to you, but not as alien as the creature hiding deep inside your head. You must get rid of it. You feel nothing. But of course, Lady Shah is no crass teacher, bludgeoning you with her instructions. She wants you to solve this on your own. Prove yourself to her. Таков путь. First the parasite, then the mission. You're on the right track already. Ну, опять же, схема у нас рабочая. Первые два акта, оно вообще без сна проходится. Да, это больше вот очень будет походить на, именно на сюжетное прохождение. Конечно. Это прям да. Я еще и меч этот отжал. Поэтому это такой будет жрец. Где там у нас... так, какая у нас кнопочка за это отвечает? Вот. Личные задания будем все проходить. I'd better take a peek. Might as well. There's bound to be a settlement somewhere along this river. Let's see what we have here. Но усатые забеги я все равно не собираюсь забрасывать. Я к ним в любом случае вернусь. Так что, можно сказать, это такой легкий отдых с элементами. На самом деле, мне тоже все равно это было интересно. Именно таким образом, за всех созданных пройти, по их веткам посмотреть. More of those wretched things. Unnoticed. Good. Use every advantage. I see your way. Vicious filth. Best keep some distance, or this will be a good fight. This way. Видишь, как здорово. Что-то полезное почерпнул для себя. Значит, все было не зря. Worth a rummage.
Я так думаю, что компаньонов мы будем всех собирать и держать их в лагере. И на все восклицательные знаки мы будем с ними общаться. Смотреть, что там будем обсуждаться. Вот единственное, надо решить такие вопросы, как Карлах, что будем делать? Будем выполнять задания? Или будем распознавать нехорошее и помогать Карлах от них избавиться? Так, очень животрепещущий вопрос. Вот с тем камнем. Рассмотрим мы его или нет. Обычно мне тут не везет. Вот. Все, Валик, я тебя понял. Разумно. Да я и уже устал постоянно эту подругу обезглавливать. Hurry! I've got one of those brain things cornered. There, in the grass. You can kill it, can't you? Like you killed the others? I was hoping for a kind soul. Well, not to worry. Да, это было бы весело. I saw you on the ship, strutting about whilst I was trapped in that pod. What did you and those tentacled freaks do to me? I'm not an idiot. I saw... Ah! Your mind twists. You're looking out of unfamiliar eyes, prowling dark, busy streets. You try to hold the memory, but it fades to the worm. The light, the fear. What was that? What's going on? I'm not an idiot. It has to be those tentacled monsters. Something they did. They took you too. I saw it during whatever just happened. And to think, I was ready to decorate the ground with your innards. Apologies. A kindred spirit. My name's Astarion. I was in Baldur's Gate when those beasts snatched me. A pleasure. So, do you know anything about these worms? Turn us into... Of course it'll turn me into a monster. What else did I expect? Although, it hasn't happened yet. If we can find an expert, someone that can control these things, there might still be time. You know, I was ready to go this alone, but maybe sticking with the herd isn't such a bad idea. And you seem like a useful person to know. All right. I accept. Lead on. Need something? Need something? Oh, darling, I'm hurt. I thought we had something special. Well, you know where to find me. Извини, Астарион, но мы сильные и независимые. There, a mind flayer. As it's hurt. Monster. Так это, погодите, это что получается? Мы что, не будем рыбками кормить? Точнее, этот, отскармливать кого-нибудь рыбкам.
Может... Блин. Нет, так тоже не получится. Хех. Так. Ну, меня, в принципе, все устраивает, кроме вот этого. Благо, нам точно не пригодится. Ну вот, все. Придется рыбок-то вручную вырезать. Ради опыта. Dead goblins over there. Worth checking for supplies, maybe. Ну, пятюню-то он все равно отобьет. На удачу. Approach the sigil on the stone. Magic glitters and swirls from it erratically, as if malfunctioning. It looks slightly dangerous. A hand? Anyone? Угу. Так, пятюню на хороший забег. Perhaps I should have clarified. Hmm? A helping hand. Anyone? Whatever you're doing is working wonders. Now a quick little pull should do the trick. Hello. I'm Gale of Waterdeep. Apologies. I'm usually better at this. A bit shocked, but friend, it's a relief and a pleasure to make your acquaintance. Say, but I know you, don't I? In a manner of speaking. You were on the North Lloyd as well. And I can only assume you too were on the receiving end of a rather unwelcome insertion in the ocular region. No use sugarcoating it, is there? The insertee we speak of, this parasite, are you aware that after a period of excruciating gestation, it will turn us into mind flayers? It's a process known as ceramorphosis, and let me assure you, it is to be avoided. You don't happen to be a cleric by any chance, do you? A doctor? Surgeon? Uncannily adroit with a knitting needle? I suppose few enough can. Not exactly a common affliction. We're most certainly going to need a healer, and soon too. How about we lend each other a helping hand once more and look for a healer together? Most excellent. A parasite shared is a parasite halved, or something to that effect. Oh, but before you think you're about to embark on a journey with most ill-mannered a man, thank you for pulling me out of that stone. It was an act of foresighted kindness, I assure you. For I have the feeling ample opportunities will present themselves for me to return the favor. Целый лагерь всяких у нас будет. You're not versed in magic, are you? Oh, I do apologize. I meant to ask, are you studied in magic? Namely, are you a wizard? Which you are not. If you meet any elder wizards, let me know. There is a matter I'd like to seek advice on from a master. Go ahead. Ты что, Ваня I'm хочешь listening. отправить? I question the wisdom of that decision, but so be it. Albeit... Так вот, вопрос такой, а когда за Гейла проходить? Кому отбивать пятюню?
Это прям настоящее испытание. I hear shouting up ahead. Блин, с этими ребятами мирно надо будет решать. Zoru was right. Yellow as a toad and twice as ugly. The thing's dangerous. Leave it for the goblins to kill. And if it escapes, how will you... Oh, a guest. Очень хороший вопрос, Ваня. Pounds in response Меня он to the тоже prisoner's интересует. white-hot stare. Her lips don't move, yet you hear her voice. Get rid of them. Your words flow to her, though you never speak them aloud. I know what grows inside you, and I know of a cure. She's right. Let's go. We need to check out that blast. You didn't hear it? Shook our camp good, so we came for a look. Northwest. Look for Nettie. Whatever your wound, she can mend it. And be careful. There are goblin traps everywhere. Nymessa, come. Enough gawking. Get me down. Observe and listen. You'll hear goblin. The tadpole hasn't yet scrambled all your senses. Auspicious. But the longer we wait, the more it consumes. My people possess the cure for this infection. I must find a creche. You will join me. It is many things. A hatchery, a training grounds, a shelter. Githyanki protocol is clear. When infected with a Gaith tadpole, we must report to Augustil for purification. You have made an ally from Kresh Kalir. Few know such fortune. Call me Lae'zel. Come. The Horned Ones mentioned a camp. One there, this Zoru, has seen Githyanki. A Kresh must be near. We will ask this Zoru where he has seen my kin. Chatter already, Tuskee. Shook, you believe you can survive without me? As you say, do not keep me waiting. Мы хоть и добрые, но вряд ли мы кому-то доверяем, чтобы бегать с ним в паде. What's that? Все так. Ну, а Карлах просто дьявол. Где там наша лопатка?
just wilderness out here. You're both twice as tall as me, but have half the bloody backbone. But we don't know what that thing even is. And what about the crypt? I'm telling you, it's a ship. And the crypt can wait. Mari and Barton have been trying to break in for days. Now we... Stop! Got ourselves competition already. That's our ship. You're all hot air. What are you lot waiting for? Get her! Я пытался быть добрым. Ну, мы как? Мы добрые? Но такие, умеренно добрые. Без лишней необходимости зла творить не будем. Но вот эти вот ребята с нами уже по-доброму не хотят. This way. Нормально. Unseen as I was taught. Let's step softly. I must keep going. Off I go. Да, есть такое. Onward. Жрица же, как настоящая жрица, сперва попробует пообщаться, выяснить, что как, а потом уже начнет убивать. Time to pack it in for the day, I think. Да, что ты будешь делать, подруга? On my way. Он вообще умирать планирует, нет?
Не вопрос. Ну да ладно. Ты что, да ладно. Need to act fast. Not going to last much longer. Долго у нас это ПВП будет продолжаться? Let's try this way. Let's see. Не, мне кажется, за паладина даже как легче отыгрывать, потому что жрец, он все-таки это добро, по идее, по логике вещей. А вот паладин, у него такое извращенное добро, которое добро причиняет. Let's get this locked. Там как раз можно более отвязно себя вести. Хороших защищаешь, а мирных, мирных, точнее, наоборот, тех, кто ведут себя не очень достойно, их, наоборот, по жесткости прессуют. Ну да, в первом спеке-то он, по идее, там вообще должен цветочки срывать и белочек целовать. Ну вообще, конечно, да. По идее, Шадоухарту у нас Шар поклоняется, а Шар-то там подруга такая. Я на самом деле не сильно знаком с вором, но, как мне показалось, там она прям в карман не лезет за убийство. А, ну это да. Да, что если хочешь там отыгрывать именно не нарушающего клятву, ты уже не имеешь, собственно, выбора. Тебе придется ее исполнять. Это согласен. Ну мы-то вроде... Ну хотя, наверное, да. Давайте, наверное, тогда себя чуть поотвязнее вести. Потому что мы-то еще пока с Шар на короткой ноге. The nine hells! Open the gates! Cannon! No! Shit! Form a line! Damnable roach! Provoke the blade and suffer its sting. Get to the high ground! Raiders! Так, вот сейчас всем отвечу. Вот. Бобби вот там ниже Валита написала. Вот все верно, все так и есть.
То есть там прям определенная формула, которая учитывает класс брони, твой навык. То есть там и помехи, и преимущества в зависимости от высот. Вот. Бамси, привет. Слушай, вот в крайний раз, когда катали, прям вообще в некоторых местах такие подлаги были, там сквозь стены проходил, то есть там закрытые, там ни с кем взаимодействовать не мог, прям проблемки были. Ого! Вот это мы попадуны. Ну тогда что, предлагаю, кстати, значит, отыгрывать будем жреца злобного бога. Значит, мы никому не доверяем, всех обманываем, запугиваем и прочее непотребство. Слушай, нет, таких косяков у меня точно не было. Угу. Останемся повыше. Ну, с другой стороны, лягушечка нам пока помогает, а мы извлекаем выгоду от всего, что можно, потому что наша задача доставить артефакт. Значит, мы будем пользоваться всеми методами и способами полезными, которые нам помогут это сделать. А значит, лягушечка может пока и пригодиться. Но вот, когда разборка там начнется у них, может быть, все закончится и так. Там же еще не забываем, еще и как кубики прилетят. Слушайте, ну тогда, раз уж такая пьянка пошла, раз уж мы не такие добрые, значит, кто-то и рыбок покормит. You goddamn right. Мне тоже Вилл меньше всего нравится. Это прям, наверное, самое будет сложное прохождение за него. Именно с точки зрения морального.
Единственное, что вы, если знаете, подсказывайте, я вообще не шарю, какие у них благословления есть. Ну, вдохновение где получать. Я за темного соблазна-то выучил, а за них уже вообще и не помню, и не в курсе. Согласен, да, это же прям... Это будет настоящее испытание. Не знаю, у Карла голова точно отлетит. Это прям будет сюжетно оправдано. Не, мы, конечно, стараться умирать не будем, но здесь у меня нет привязки, чтобы прям без загрузок, без загрузок. Мы здесь весь контент посмотрим, полностью сюжетку. Соло. Если где-то будем нечаянно умирать, будем продолжать. План такой. Хочется контент довести до конца, чтобы посмотреть это все. That was the last of them. Inside, all of you, more may follow. Open the gate. Забеги без смертей будут продолжаться на усатом. И периодически буду с ними врываться. Ну что, кто-нибудь в курсе, что с этим амулетом можно сделать? Вот он показывается как квестовый. Но я так и не понял, куда его можно приспособить. И не нашел. There are children here, you fool! We was running for our lives. You led them straight to us, and you let them take the druid too? Unbelievable! We lost him back at the ruins. Whole place is crawling with gobos. He trusted you. Nobody forced him to go with us. He insisted. And when things got tough, he couldn't keep up. Simple as that. My God, you're a coward. The humans are. Мэри Джей, привет, привет. He's about to blow. Should have done that a long time ago. Arrogant prick had it out for me from day one. No one leaves my people out cold. Too little, too late. Иван, привет. Coming back to this hellhole was a mistake no amount of gold can put right. I'd rather face another round of goblins than stay in this pit. Ох, сколько же сейчас диалогов будет. A cheap shot. I should have expected that. I'll survive a sore jaw, particularly if it's rid the grove of Aradin. Whatever your business, I'd see to it quickly. The druids are forcing everyone out. This attack will only strengthen their resolve. Goblin got you. The druid Halsin's a renowned healer, but he didn't make it back from Aradin's expedition. If it's not too serious, you could try his apprentice Nettie. She's with the other druids in the inner grove. They've started a ritual. Да, усатый вчера закончился. Off from the world outside. We can't stay, but we'll be slaughtered if we leave. We're no fighters. I've tried. Korga, their new first druid, won't even see me. You, though... I know it's not your business, but she owes you for saving this place. Perhaps you could persuade her. For more time to prepare, if nothing else. We'd owe you a great debt. If we're forced to leave now, we won't make it to the city. You'll find the druids at the heart of the grove. Please, make them see sense before more lives are lost. Слушай,
Смотри, а ты разве вчера не была? Я ж птичку потрогал во втором акте. Не очень удачно. Refugees, adventurers, no one in years, and suddenly we're overwhelmed. Well met. And thank you for beating back those goblins. Most brave of you. Is there anything you need? Act fast if you do. The ritual will be complete before too long. I know it's drastic, but more monsters seem to terrorize this region every day. Just some bits and bobs I no longer need. Пошла жара торговая. Да, наверное, ты пораньше ушла. Да, усатых много полегло. А, не-не-не, второй заход мы не умерли, но я все равно спать ушел и просто подумал, что, ну, все равно, усатый, он бегает именно без смертей. То есть, раз мы хотим посмотреть контент, то имеет смысл просто отдельно начать и вот так каждого по сюжету продвигать, ну и усатыми параллельно бегать. Так что буду по очереди каждого проходить и еще это разбавлять забегами за усатыми. Так, что нам понадобится? Ну, что я вообще считаю, что первый акт у нас будет проходиться в режиме немножко заклинаний есть, но будем драться. Драться много, больно. Для этого нам нужны стрелки. Также получим лук, на силу, все вот это вот. Плюс еще будем и заклинаниями пользоваться всякими, которые нам помогут пережить эти драки. Нет, это просто моя личная ачивка для себя. Hells, we can't just leave. They're kin. I'll not gamble our lives, our futures, on people who are as good as dead. We must leave for Baldur's Gate at once. Can we all just take a moment, please? What's the point in blazing spells if we don't bloody use them? We should stay. These people aren't fighters. We can help. Or yell louder. That's fine too. Ну, я думаю, что имеет смысл выбирать именно вот эти выборы, где жрец у нас сдается. Exactly. Hear that, Leah? We're not helping anyone if we're corpses. Fine. Let's sneak away like God's damned cowards. But if something happens to these people, it's on us. I hope you know that. Мне 15 опыта не дали. Плак. Another one. What are you under there then? Ant? Or rocks? The keepers of this place. They change their form to fit their need. They become birds to hunt on the wing, bears to tear flesh with teeth. But for me, only oxen, only same old hay. And I cannot even eat it, because the horned ones hide their shiny bits inside. Hiding things. Thinking they're clever. Not clever. Sometimes I eat the shiny bits, and they have to go looking for them on the other end. Я даже не догадывался, что я настолько удачно стяну свою доспех. Go on. Give me a best shot. Not bad. Again. I can't do it.
not like you. Umi, I don't need you to be like me. You just have to buy enough time to run. Come on. I believe in you. You can do this. Well met. The blade of frontiers at your... The man's smile bends downward, and his thoughts become yours. You are the blade of frontiers racing through the wastes of Avernus. Just ahead, a diabolical figure, red skin, single curled horn, blazes with flame, bloodied great axe held high. Hell's great fires. You were on the ship. Doomed to shed our skin and become a lithid, or so the stories go. But we haven't sprouted any tentacles. Not yet, anyway. Could just be good luck. I'm not so... Your minds collide once more. Will chases the fiend ignited with rancor. She is an infernal war devil. A threat to the living. Evil incarnate. Shit! You saw her. Advocatus Diaboli. I'm no stranger to the infernal. Better to slay a devil before her fires burn common folk to ash. Her name is Karlach, an archdevil soldier I swore on my good eye to kill. I tracked her through the hells to the Mindflayer ship, but the damned Illithids infected me before I could end her. She's out there now, preying on the innocent. I don't kill her, she'll leave behind nothing but a trail of corpses. I like your thinking. Besides, I watched you fight at the gate. I could use an ally like you. Ready when you are. Нет, не дают. Просто улучшают в ближнем бою. Да, очень прям душниво. Ну ничего, он нам поможет, мы с ним вот в союзе. Мы его рыбкам скормим. Step, Harry, strike, damn it! It's just not landing. Nothing but. Goblins in the wild, out for blood, and the druids in here looking to kick us out. Or worse. We need to be ready for a fight. But I'm useless with a sword. Ну-ка, продемонстрируй нам даст с отворота. Like this, you mean? Step, step, strike. Yes! You really know what you're doing. Found this by the road. Bet you'll put it to good use. Oh, yes. I'll bite my tongue when the time comes. Let's see what I can glean. He stares right past you, as if you're invisible. Or boring. You seem nothing out of the ordinary. As you turn back, the child slips between the rocks. You find the edges of a concealed entrance. Слушай, Мэриджи, у меня показывает по килобитам все хорошо. Обычно он бывает ругается и у всех хорошо показывает, а сейчас наоборот. Знаете, что для меня настоящее испытание? Это не спамить однерочку, чтобы пропускать все диалоги. Вот это реально сложно.
daughter go right now! She's a thief, hellspawn. And you will wait for Korga's judgment. Now get back! Oh, let me through, Mradrasham, or I'll rip your damn throat out! Calm, Magrin. Give her a chance. You, get back! Keep back! Force my hand and I'll show you its claws. A moment, Giona. What? Oh. I understand. You. Apparently Korga wants to see you. Go ahead. Издалека даже не понять, что это Шадоухарт бежит. Уже привычка ассоциировать этот доспех с своей зелькой. That's curious. Сундучок открылся. You there! Hello! Ah, my good friend. You were at the gates just now, no? When the goblins came? You saw them up close? A few questions, if you please. There's no overstating my interest. I'll make it very quick. Hand to heart. Glory. Now then, how would you describe that particular batch of goblins? Size, nature, distinguishing qualities? You search your mind, successfully recalling various details of goblin behavior. Goblins were of a rare, jam-colored hue and wielded magic blowguns. And the dragon they had marching in the rear, was it of the brass or silver variety? Witnesses failed to notice the obvious dragon. Last question, then you'll be quite free. Did the attackers rally to the absolute when they fell upon the gates? They did, didn't they? Oh, curious. Oh, curious indeed. I've interrogated one, a captive in this very camp. She reports they've abandoned their god Maglabiet in favor of someone called the Absolute. The scandal! Oh, I'd imagine him quite displeased. Since their change in allegiance, these goblins are informed by a kind of strategy anathema to their kind. I, for one, intend to get to the bottom of it. I'm just preparing to head to their camp as we speak, in fact. If you'll excuse me, I ought not to dawdle.
Never you mind. Who needs mercy when you've a quick tongue, hmm? And an invisibility potion stashed in your back pocket? Until we meet again. Let's do this. Huh? What's that? I'm sorry. I'm sorry. Have you lost your I senses, Corvo? hate Release her. wolves. She stole Nasty the idol of wolves. Sylvanas. She must pay the They price. always make me feel like We will that imprison scared the thief little by the girl guard all of my over again. servant. When we cast out the rest, Хм. she may join them. Прикольно. Please. I'm sorry. This is madness, Korga. She's just a... A what, Wrath? A thief? A poison? A threat? I will imprison the devil. And I will cast out every stranger. We will speak soon enough. First, judgment must be passed. The parasite eats our food, drinks our water, then steals our most holy idol in thanks. Wrath, lock her up. She remains here until the rite is complete. And keep still, devil. Tila is restless. Come, Korga. We took back the idol. Surely... Do it. Halsin is gone. I am first druid now. I will take control and prove my authority. Fair words. Child, take to the others word of my grace. Sifasif, Tila, to me! A hot spike of pain overcomes you, and a strange image is thrust into your mind's eye. You are a frightened little girl in a dark chamber. A hooded figure approaches, brandishing a rod. Thank you, Korga. Master Halsin... Halsin isn't here. Keep his name off your tongue, lest Tila pierce it. Go on. Say it. You think I'm a monster? First you urge grace, then you speak truth. You surprised me twice over. A shame the grace period ends. The Viper's fangs have been bared. She must guard her brood. No matter. I took back the idol of Sylvanas, and the rite is resumed. We will seal the grove, free from harm, free of intruders. The rite of thorns. It is the Tree Father's gift that none come to harm. When we speak the final prayer, the great vine will sprout forth. The grove will be cloaked in bramble and thorn.
No one enters, no one leaves. Sanctuary. None of this can happen while Outlanders infect us. Sylvanas demands that we choke them out. And mine perish if he stays. You showed great mettle at the gate. The mettle of a skilled sword for hire. I want you to provide your services to Zevlor. Offer to guide the Outlanders out of the grove. I'm sure they'll reward you well. They're to be gone before final prayer. If they are not, the Viper must strike. You will do more than speak. This tale ends but one way. With the Outlander rot cleansed, and the grove forever shrouded. Let's see what my touch can do. Читаем компромат на Кагу. I see you. Just give me a moment. This may be Catherine's. There. It's up to her now. Life or death. Now, what was it you needed? You found her, but I still don't know what she can do for you. Come here. Let's have a look at you. В этой игре столько всяких маленьких секретов, что жесть вообще. A bit tired around the eyes, maybe. A tadpole. A mind flayer tadpole. I'll do what I can. Come, follow me. I might be able to help. We need to be quick. This way. There's something in that vessel. Take a closer look. This one had the same problem as you. Attacked us in the woods together with some goblins. Tadpole crawled out of his head soon after. Seems so. Gave Master Halsin a right start. It's why he joined the adventurers on their expedition. To find out what was happening. A pity you got me instead of him. He understands these things. Studied them. Still, we have options. All right. Let's see what we can do. She shifts uneasily, hesitating. Something's off. It might. But first things first. Tell me about your symptoms. Have you noticed anything strange happening? Protected from on high? Sounds like the drow. Master Halsin said he was tougher than he had any right to be. How'd you pick up the parasite? Halsin was desperate to find where all this was happening. A mind flayer ship? But Master Halsin was sure. Look, you've been straight with me, so I'll be straight with you. You're dangerous. If you transform here, we're all dead. But you seem like a good soul. You deserve a chance to save yourself. This is a vial of wyvern poison. Swear to me, you'll swallow it if you feel any symptoms. I hope it doesn't come to that, but thank you. Here.
You know, I've spent my life treating folk and never once saw a mind flayer infection. Then suddenly, there's dozens of you. Maybe more. Master Halsin and I were tracking them, studying them, trying to figure out what the hells was going on. Because you should all be changing. There should be a small army of mind flayers out there. But you're not. Weird powers aside, you seem perfectly normal. Mind flayers reproduce by infecting someone with their parasite. 7 gruesome days later, the victim transforms and a new mind flayer is born. The thing in your skull, though, it's different to anything in our records. It's one of their worms for sure. But this one gives you powers. Telepathic connections. And it doesn't turn you into one of them. Not yet, anyhow. Could be. But there's a lot we don't know. Infected, folks like you, have been converging on an old temple of Selûne. And I've no idea why. When Master Halsin heard the adventurers were heading that way, he saw a chance to get answers. Joined on the spot. Whatever he found there, he didn't make it back. The thing is, I've sent birds to find him. But the place is rotten with goblins. None of us can even get close. You, though, you're one of them. Technically speaking, I mean. They won't kill someone carrying their parasite. If you can find Halsin and get him out of there, we can discover what he learned. And perhaps he can save your life. How's that sound? Thank you. It would mean everything to the Grove. To me. I wish I could tell you more. But only those adventurers know what happened out there. All I can say for sure is they all went to the old temple of Selûne. And Master Halsin didn't make it Честное back. слово, Good luck я out there. доспех Гитьянки And if things поставил start to go исключительно bad, потому, что на нем больше remember брони. the vial. Remember your oath. One step at a time, Nettie. Come on. Вот. Почему мы вообще идем по такому вот доброму пути? На самом деле мы поклоняемся Шар, а это богиня обмана. И мы цинично хотим быть хорошими, чтобы делать гадости в тех моментах, где нам будет выгодно. Пока что нам выгодно, чтобы нас все считали отличными добряками. А так как наш путь совпадает с тем, чтобы там кого-то выручить, мы с этого еще и выгоду получим. Yes, I see. You nearly died. Do you hear me? What would your mother and I... You ever scare me like that again, and I'll feed you to a knoll. Mom, I'm fine. Stop it. Our little Hellion told us what happened. Thank you. Don't know what we'd do without her. Likewise. Arabella? Thank you for helping me. It's our job to get us out of his thing. Ну, кстати, прикольно. Вот у друида сцена, где она дрожит в испуге от собаки, я ее, допустим, впервые вижу. Пойдем возьмем квестик. Well, look who's come to visit. My kids say you've been busy since you got here. You saved Arabella from the druids. Don't know what those bastards would have done. And we're happy to be helped. Now, what can I do for you?
do, as a matter of fact. Revenge. You saw what those bastards that run the place were doing to Arabella, scaring the precious mite. I want... they're all chanting at. The important thing is to get it away from them. That ritual's gonna get us all killed. And we can sell it once we get to the city. Thing like that's gotta be worth a small fortune. Sure, when we sell it in the city, I'll make sure you get your cut. Be careful. They look as brittle as old bark, but they're vicious. Anything else? По зелени у него вроде ничего такого нет. Мы уже прочитали. Это нам в принципе за ненадобностью. Бардовское воодушевление мы делать не будем. Воскрешать мы тоже никого не будем. Как-то так. Anything else? You've been a friend to us. Come back anytime. Never see us coming. Right. I've got food, water, my dagger. How long do you think we've got before the goblins come? Thanks for fighting off those goblins. If you need to replace any gear, just ask. My selection's pretty slim. I had to leave most of my equipment in Elturel. Так, ну мы пока еще долгое время будем гонять с двуручкой. Но на самом деле вот этот вот щиточек с испытанием, он прям такой приятный. Пожалуй, я даже его возьму. Так, а у нас еще нет ни одного такого. Вперед. Hells take me. What I will do with better tools. You! Saw you fighting those slimy bastards. Fancy a bowl? Best to fill your belly now, while we still can. Food. You want it or not? Suit yourself. But the only way we'll make it to Baldur's Gate is to run, and run hard. If a gnoll catches your scent, you'll need every bit of strength. Trust me. Where did I put that old bucket? Ah, if it isn't the talk of the camp. Thank goodness you came along when you... Oh. There isn't a bit of colour in those cheeks, Pickle. Are you hurt? Cold? Feverish? Auntie Ethel will sort you out. I've lotions and potions galore. Hey, bother. Ладно, обойдемся без этих пузыриков. Take care now. Так, ну, разговорная часть уже почти подошла к концу. Скоро начнем уже по-серьезному двигаться.
Better take a look. На самом деле, я что думаю? Что у нее по боевому оружию? Алебарды. Очень-ка я думаю, что я ее одену в билд броневой. Делать из нее прям броневую барышню. I heard what happened. Thank you for protecting the child. If the druids are this far gone, then it's not just goblins we have to fear. So we can risk violence here, or face it for certain on the road. Quite the choice, isn't it? It's good of you to offer, but there's a whole army of goblins out there. We'd need an army of our own to escort us safely to Baldur's Gate. And while I don't doubt your abilities, you're no army. There may be a way, though. Goblins are ill-disciplined. It's unlike them to organize so cleverly. Somebody must be leading them, bringing discipline to their ranks. Take out that leadership, and they'll scatter. It's no small thing to ask, but I've seen you fight. You're equal to the task. Everyone in this camp depends on it. Thank you. We'll be ready to leave as soon as you give word. No, sir. But if there's a clear path past those goblins, they'll find it. Yes. О, вроде как наговорились. Можно уже бежать по стандартной программе. О, боже мой. Мы сейчас будем общаться с дьяволом. Да, взять алебарду в руки. Броню. И все, что можно на броню. Ну давай. Он все как раз сейчас будет мстить мне за все те разговоры, которые я его скипал. My, what manner of place is this? A path to redemption? Or a road to damnation? Hard to say, for your journey is just beginning. What would suit the occasion? The words to a lullaby, perhaps. The mouse smiled brightly. It outfoxed the cat. Then down came the claw. And that, love, was that. They do know how to write them in Cormier, don't they? Well met, I am Raphael. Very much at your service. Neither. The fox, rather. Hiding, in a word. A silent observer, about to break the silence. Of course, what I have to say merits some privacy, as well as some more, let's call it, refinement. This quaint little scene is decidedly too middle of nowhere for my tastes. Come. There, middle of somewhere. Tut, tut.
No need for that crude cutlery of yours. As you can see, I'm amply provisioned. This is the House of Hope, where the tired come to rest and the famished come to feed lavishly. Go on, partake, enjoy your supper. After all, it might just be your last. Not easily rattled, I see. Good. Makes the next part that much more straightforward. Конечно, с одной стороны, она бы, наверное, постеснялась при нем есть, но стопудово бы не отказалась бы порубать там нормальную пищу с хорошо сервированного стола. A devil you do. Am I a friend? Potentially. An adversary? Conceivably. But a savior? That's for certain. Все правильно. Oh, a mere trifle. How dear is one's soul, really? A rhetorical question, of course, but let me venture an answer. It's worth very little with a tadpole in your head. One skull, two tenants, and no solution in sight. Вот она сейчас и будет гоблином заходить. Я пришла, чтобы вкусно поесть и утопить вас в крови. И вкусно я уже поела. Yes. I like it when my clients put up a fight, only to realize victory was never an option. Try to cure yourself, shop around, beg, borrow, and steal. Exhaust every possibility until none are left. And when hope has been whittled down to the very marrow of despair, that's when you'll come knocking on my door. Hope. Such a tease. By all means, bite the hand that feeds you, while you still have teeth. All those pretty little symptoms, sundering skin, dissolving guts, they haven't manifested yet, have they? One might say you're a paragon of luck. I'll be there when it runs out. Как поел душниво. Necklace has a... At the back of the crevice lies a bag enfolded in the chitinous squabbling of spiders. A shiny gold coin pokes from its mouth. The creatures clutch the pouch possessively. You have no doubt. A spider egg is nestled within. Your voice draws their attention. They are suspicious, then curious, and finally, at peace. One by one, the spiders retreat to the rear of the crevice, lulled by your murmurs. You stash the bag. Something clinks among the coins. Да, я не в курсе был, что она пауков боится. Значит, возьмем с ней на разборку это яйцо. Я насколько помню, там же, если его выкинуть, из него появятся паучки.
don't think that statue's eyes are glowing to provide illumination. Best be careful. No time to dally. Shut it! Boss should rip you for talking that way. Quiet, that's the way. Focus. Strike true. Must not anyone see. Better get to it. Let's do this. Moving. Fading fast. I need healing. Так, волчок что меня сейчас загрызет? Не ведь загрызет. Отлично, заботрился. О, господи, боже мой, неужели это так долго будет? Так, вот эти вещи я тогда сейчас буду скипать, которые мы уже смотрели. Onward, ever onward. Is someone singing? Да, вполне справедливо. Вообще, я думал только на автосейвах. С другой стороны, вот если вот такое вот сейчас будет происходить, то это прям такое прям будет долгое занятие. Вообще, на самом деле, наверное, перед каждым боем имеет смысл сохраняться, если честно. Но, опять же, мы только обкатываем эти все сейчас варианты. Но вот специфику автосохранения мне здесь на самом деле не ясна. Угу. Или хотя бы надо привыкнуть после ключевых каких-то вот таких моментов, когда со всеми поговорили, сделать все сохранения. Хорошо, что я здесь помню все диалоги.
Так, одну секунду. А какой здесь вообще? Тут же по-любому должны быть клавиши. Где у нас быстрое сохранение? Тут вообще оно имеется. О, F5. Все отлично. Все, прошу меня простить. Больше мы таких откатов назад совершать не будем. Да, я настолько преисполнился, что я автосейвами в принципе здесь не пользовался. Для меня это неизвестно, ну точнее быстро сейвами. Let us start a conversation. Опять же, спамить решения менять мы точно не будем. То есть вот при смерти загрузка, да, это логично. А вот чтобы поменять какие-то решения, нет. Потому что именно ролевой элемент хочется оставить нетронутым. Oh, I will imprison the dead and do it. Ну, тут пока все ведет, все так же. Go on. No, none of the fight. This tale. Might as well take a look. A lock? How tempting. Да, конечно, вот так вот все диалоги смотреть. Уже 2 часа прошло, а мы только-только вот выходим подраться с кем-то, по идее. Это, конечно, прям жестко. You seem healthy. A tadpole. Come. We need to be quick. This way. Усатый на второй час уже где-то там в подземку спускается. Take a closer look. This tadpole crawled out of it. It's all right. It might. How'd you pick? This is a because you not yet. Whatever. If you good. Take it one step at a time, Nettie. Come on. Quiet as a mouse. Need to tread softly. Да. I'll go this way. Усатый вообще немногословен. Better get to it. Let's see. He died. Do you hear me? What would your mother and I have done? Our little... Thank Worth talking to, perhaps. Нет, не взял, я обязательно возьму. Я второй раз такую ошибку не совершил. And we're sure. Anything. Making sure we're ready to leave when the time comes. Anything else? You've been a friend. Потому что тут принципиально взять сперва квест, потом убивать Кагу. После смерти Каги квеста уже не будет. Right. I've got food, water, my dagger.
Best to fill your belly now, while we still... You've been on hard times too, huh? Doesn't taste off. There. Auntie Ethel will... Hey, bother. Так, и нам надо за щиточком на испытание зайти. Так, а что у нас, кстати, по использованию лука? Thanks for fighting. My selection's pretty slim. I had to leave most of my equipment in Elturel. Угу. Значит, пока лишнее все равно. Так, да разглядываем. Простого у нас короткие луки, длинные луки юзать мы не можем. А будем. Перчаточками на первое время мы уже точно определились. So we can... It's no... We... Так, ну вот уже вроде почти наверстались. It's... I could... What might you be О hiding? боже, как это было приятно. Пропустить эту выдучниву. Necklace has a harpist sigil. Why were they here? Эх. Вот так я и поплатился за эту загрузку. Нечем будет кидать в каргу. Суровое, но справедливое наказание. Muskrat. These tracks. Squat. Bow-legged. I don't think that statue's eyes are glowing to provide illumination. Best be careful. Слушай, я там не замечал те, которые прям поднимать можно. Я коконы видел? Или ты имеешь в виду в этом? В пещере паука. Well, at least we got the druid to keep ourselves entertained. Well, this was more fun when he was screaming. Un momento, por favor. Сейчас мы совсем тут разберемся.
Вот это вы нормально по инициативе делаете, ребята. Красиво. Влага, говорит. Влага мне нравится. Ну вот надо оставить 1 здоровья. Опачки. Это нам надо. Так, что у нас тут можно приготовить? Хивочки все равно тратится очень не очень охота. Хотя, конечно, хиляться действием. Это прекрасно, иметь такую возможность. Но нам тут есть еще что суету навести. Да хотя, наверное, оставлю хилку. Пусть будет. Лучше пусть будет, чем не будет. Может, убрать пригодится. Все равно потом респектнемся. В другой домен. Обман мне прям не очень нравится домен. Let's see what we have here. Oh, thank you, thank you. I thought I was gonna die down here. It's my fault. I thought I'd given them the slip, but they followed me through the tunnel back there. I must tell the others what happened. I stepped careful. There are traps in these tunnels. And thank you again. That's curious. А я же отключил эту ловушку. Это что за дела? Перестань копать, товарищ. Нормально. Пощекотили меня огоньком. Got to press on. В любом случае, здесь мы закончили, можно двигаться дальше. Пока что будем ломиться по усатому маршруту.
Кстати, тоже вопрос. По-хорошему, не всем стартовым персонажам логично кушать элититские способности. Но с другой стороны, без них, ну, слово, это прям вообще очень сложно. Практически невозможно. Поэтому я думаю, что все-таки все они будут через элититские способности идти. People up ahead. Something's wrong. You're all right. Ну, так как мы никому не доверяем, всех подозрительных нужно умершлять. Уже правильный угол надо подобрать. Почти. Пойдет. Да, ловушки очень сильно при алтайме прям проблемные. Особенно у гитьянок. Прыгун какой. Все, встал. Хорошо стоит. Need to keep going. Strange power. Your limbs move of their own accord. There's something of value here, something your mind craves. Why let its host's memories go to waste? The tadpole has absorbed it all. Its experience could nourish you, strengthen you. Нормально она его хрустанула. Она не только жрица, а еще, оказывается, и мануальный терапевт. Так вот, 2 раза в неделю так делать будешь, спина вообще болеть не будет. Keep your hands to yourself. Thought you was busy with the foul bloods in Elson's Grove. You and me both. Gonna find the wizard who gave us the contract that got my people killed. Left out all the important bits, like beware, treasures beneath a pile of goblins. The kind that leaves half your crew dead. There's a wizard in Baldur's Gate that'll pay gobloads for a relic, supposedly buried round these parts. But gold ain't any use if you're too cold to spend it. It's called the Night Song. Supposed to be hidden under the temple where the goblins jumped us. I'd give you a map of the temple and wish you a happy funeral. But my mate Brian kept hold of it like his own sodger. Goblins made short of the fat old chunk. All I've got's the contract. Can show you where we turn back, if you feel like dying. Well, sort of prayer. Hard to forget idiots like these. I don't think I'll bother trying. See you on the road, mate.
Вот очень интересно, куда это он там побежал. Looks like they're laying an ambush. Have to keep low. Get over there! Surround them like! You spotted us. Good. It's like they say. No fun in skewing a pig what doesn't know he's cooked. And I didn't want to be stuck mopping up nosy trespassers like you. Ain't no one getting their way today. A strange symbol glows, marked on their flesh, and something within you stirs in response. Попробуем убеждать. И Here's вдохновение what I'm нет. thinking. We kill you, and I keep Сейчас your ears to помахаемся. remember the occasion. Как хорошо, что я бочечки-то собираю до того, как с ними разговаривать. Сейчас, ребятки, мы с вами решим вопрос. Раз такая пьяночка пошла. I should take that. Should get some rest. I need to keep sharp. Might as well take a look. Calm and quiet, that's the way. No time for dally. Mustn't let anyone see. Better tread carefully. Have to keep going. Сбрасываем с себя хвост. Unseen as I was taught. Time to meet your maker. Onward. Better fetch that.
Так, эти у нас друзьями You видятся. sniffing where you ain't ought to be, friend. As the symbol glows, power courses through you. Authority. Bollocks. Pheasant funning around while I'm stuck dealing with yobs. Is that a fact? He's at the windmill mucking about. Wouldn't stray again if I were you. Looks familiar. Did I play this game long ago? Have to keep pushing. Let's see. Unseen. Perfect. I'll take this way. Шадоухарт у нас модница. Красивая диадемка ей очень будет нужна. Might find something useful. Спасибо за пожелание. Рад был тебя видеть. Спать нужно, да. Так что спокойной тебе ночи, хорошенько выспаться, отдохнуть к работе. Опять же, встретимся на том же месте. Все в записи будет в случае чего. Думаю, ничего важного особо такого не пропустишь. А хороший сон и работа выспавшимся — это важно. Ух ты, что-то у меня тут столько бочек много. Больше, чем надо. Нам с ними вдохновения не нужно, поэтому можно делать сразу же и вот так. No time to waste. Rather rummage. По идее, надо... То есть я эти штуки взял из лагеря с собой и таскаю. А удивляюсь, чего у меня с местом. Неправда. Мощь. Сила и интеллект. Похоже, мне нужна такая диадемка, а не Шадоухарт. Так. Да. Может быть, я бы и был бы более сострадательным к ним, но ради вот этого 17 интеллекта я буду взрывать всех огров. I should take that.
А Шадоухарт у нас особо такая корыстная. Пойдем еще покопаем. Как мне все из лагеря к нам попало? Я, наверное... вот так и попало. Я все из бочек достал. И до бочки брал, нажать, взять все. Ну да ладно. Look it, Claw. Supper's here. Unless you got another reason to be here. Fexite. As the symbol glows, power courses through you. Authority. This better not be Minthara's messenger. If the boss finds out I gave her a hard time, that's me done. Oh, right. Beg pardon. Gotta give all the visitors the old squinty eye, you know. Go on in and have a drink for me, eh? Who? If he ain't one of us, and if he's here, he's down in the pits. Depends who you are. We're celebrating a raid. No better time in camp than this. Get yourself a bit of fun before it dries up. Ripped the guts out of Joaquin's rest, we did. Inns are good for gutting. Lads even captured some Duke. Worth celebrating, that is. Вот Will-то обрадуется, как узнает. Blessed be. Hear my voice. Obey my command. The voice is irresistible. Every word is drenched with a power and authority that you do not understand, but cannot deny. Your vision clouds, leaving you in a dark, featureless shadowscape. Nothingness in every direction. Then there are three figures before you. An armored male elf exuding power and command. A handsome younger man with a quick, easy smile. And a pale young woman with even paler eyes. These are my chosen. They speak for me. Aid their search for the weapon, and you will be worthy to stand beside them in my presence. The visions fade and the voice falters as a strange energy swells around you. The many-sided artifact. Somehow you understand it's repelling the presence. My power grows. My forces gather. The reckoning draws near.
Whatever power the artifact possesses, it shows no sign of it У меня now. чатик опаздывает. Нет, еще ни разу нового не находил. А по поводу перевоплощений, ну, такое. То есть она же не имеет такую спецификацию. А, стоп, уже имеет, да. Ну, я, если честно, не очень люблю вот это через обман приходить, внешность менять. Тогда персонаж пропадает. То есть маскировка, конечно, маскировкой. У нее же точно, у нее же дает изменение облика. Sounds like they've captured themselves a bard. No harm in a little. Ah, with fragulous crown and with scepter abraid, draw Ragslin, short work of the innkeeper made. The inn burnt to ash. The captives were many. Goblin kind had reduced them to cowering filfhenny. So raise it, your goblets, and drain them with pride. Draw Ragslin, the true soul, had led you glide. You! Move off! Do as she says. Now. Да, они все присмыкаются перед дроу, гоблины. A friend of yours? Certainly not. What are you doing? I'm busy here. You lying. To you? Never. Come, let's continue our ballad. Draw Ragslin, draw Ragslin. I am draw Ragslin. Tumptuous. Draw Ragslin. You broke him. Wait, wait. Draw Ragslin. We pray. We. Come on, pigeon. Back to your cage. Now look what you've done. Come on. Of course, ma'am. My name's Gribbo. Idiot. You look like you got something jingling in your pocket. Looking to spend it? Ну, что-то типа того. Да, я как некро освобожу, и я из обмана сразу респектнусь. Ну, все не надо. Не думал. Вот именно жрицу хочу оставить, потому что от этого очень много зависит и именно ее лорных каких-то штук. Там квесты, то есть там реплики именно на жреца. То есть ее же так продумывали. Поэтому их, ну, то есть именно вот класс я и оставлю жреца. А вот внутри жреца там разные домены. Его уже можно взять поинтереснее. И я думаю, что надо будет брать что-нибудь боевое, тяжелое, дубовое. Так что она будет такая боевая жрица. Как следует махаться. А, это да, вот это да. Вот мы как раз это сейчас обсуждали. Что домен мы будем менять. И
Считаю, вот эти ботиночки тоже очень пригодятся. Вот, потому что мы будем и пострелять. Вот я про жрицу войны задумываюсь. Как раз. Так, от него нам больше ничего не надо. Жрица света хорошо, когда в пати много кого там, чтобы хилять вот это вот все. А так как она у нас слово будет ураганить, ей нужна возможность ураганить. Хотя, если честно, я в билдах жреца вообще не разбираюсь, это еще мне предстоит все это изучить как следует. Chill runs down your spine. Lady Shah's twin and nemesis, the moon goddess Seluna, was once worshipped here. Yet this place clearly fell to ruins long before goblins infested it. What happened here? Or perhaps not, you think? Whoever struck this blow could be long dead themselves, but worth investigating all the same. Oi! Ain't no party in here. We're doing the Absolute's work. State your business. Now. As the symbol glows, power courses through you. Authority. Can't be here to see the true souls. Those types don't even bother to wait. Well, I didn't say that. But you'll need to be more specific, mate. Absolute's blessed us with 3. You here to see Priestess Gut, Boss Ragslin, or the Drow? Audience is right. She's an uppity one and no mistake, but she knows her business. She's in telling the war chiefs what's what. Next raid's gonna be a big un, I hear. Bloody racket. Tell me where your hideout is. Ain't so hard, is it? Hear the Absolute's voice. I was dear feel poor lad. I could give you peace, you know. But no. You gotta keep silent, don't you? Where do they flee to, you stubborn rat? Please, stop! Ah, here to see your friend, have ya? Come and join him if you like. As the symbol glows, power courses through you. Authority. No! Why won't he speak? The Drow's gonna kill me if I can't make him talk. На самом деле не сильно обязательно, я просто не помню, может это на вдохновение как-то повлияет. We do all the work, and you get to finish him? Bah! Take him! Won't do you any good. He just screams. Should have sent him to Moonrise with the rest, for all the good he's been. I want to watch that weird priest next door. Sounded like he was beating something up. Please, please. Let me out. There's no reason for this. Одну секундочку. Сейчас я вернусь.
thank you. I better go before they catch us. I should be able to make it to the grove on my own. They need to know they're in danger. До завтра, Мэри Джейн. Спокойной ночи тебе. Спасибо, что пришла. Рад был тебя видеть. Elson, I don't know. He changed into a bear, but I lost sight of him. I don't know if he's still alive. Yes. He should be here somewhere. They said there was a hidden passage underneath this temple. The place was supposed to be abandoned, but when we arrived, Brian had instructions, but the goblins got him. They said they'd eat him. I have to go. I have to get out of here. I don't know. The boss didn't say. He just said some wizard called Leroacan would reward us if we found it. That's all. Угу. Броню Истицара ты имеешь в виду? Берем пассивочку. Greetings, child. I've met few aside from goblins here. You recognize the scourge. This man is a follower of Leviata, goddess of pain. Ah. Are you also here to assist with the prisoner? Угу. Угу. Мимо мы точно вряд ли пройдем. Please. The things they do to that man, so crude and primitive. I was invited to teach them. I live for pain and its intricacies, you see. But, alas. Pain without purpose is a terrible thing. Wouldn't you agree? Ah. You are familiar with the Scourge Mistress. Good. I am simply spreading her message, friend. I worship her through pain, usually my own. But I have a skilled hand when it comes to its infliction. Care to expand your horizons? It will be worth it. You have my word. Oh, I have something exquisite in mind. Both Leviata and I are interested in how you handle pain. Я постараюсь почитать побольше пробил. Спасибо за информацию. Постараюсь не забыть. You will most assuredly receive her most gracious blessing. Trust me. Simply face the wall, and we can begin. Working on him right now. That's a fact. Yes, this will do nicely. Next to the piggy if you're lying. The pain you suffer will cleanse you. Do not fight it. Your voice sounds so sweet, dear one. Keep going.
Pain is proof that we live. Revel in it. That's it, dear one! Let Leviathan hear you! You are doing so well! Do not give in now! Ну вот серьезно, заруинится вот так. Such mockery only harms you, child. Come now, dear child. It is time to repent. And there is more to come, but... Okay. Turn towards the wall. Sweet child, while I enjoyed that, I'm afraid your reaction was... lacking. To gain Leviathar's favor, every single strike must be met with an honest cry of pain, or perhaps a touch of begging. Nevertheless, thank you. And I pray you've learned from today's little lesson. То есть он нас просто поколотил. Но мы его запомним. Когда вымрут все гоблины, я приду за ним. That the jingle of coin I hear? You've timed it well, my friend. Already turned quite the profit today, so I'm feeling generous. You recognize the crest she bears, the winged serpent of the Zentarim. Half right, sharp eyes. As then is a normal trader. Just a matter of what's for sale. Weapons and other exotic goods, true enough. But most of all, we offer discretion. No judgment, no right and wrong, just good deals and bad. That a problem for you? Так, зелье у нас есть. Можно, в принципе, пока что его взять. Ну, он очень полезную пассивку дает. Ну, как... Не то, чтобы она прям супер была, но иногда она прям пригождается. А так как он нам ее не дал, придется его умерщвлять. Тут сложно сейчас оценить, я их уже толком не помню, потому что я на усатых забегах все это дело скипал. Pleasure. Looking out for me now. I ain't never felt so. Don't go bothering my pigeon. He's mine. Keep him safe. Listen to him coo. Till I gets hungry or some such. What's it to ya?
then catch one on your own. As the symbol glows, power courses through you. Authority. This Rengar better not go yapping about my pigeon. I should have turned him over to Minthora by now, but he's such a nice little pigeon. What? Hey! Minthora don't give a cake what you think. Bah, just take him if you care so much. See if he'll sing for the likes of you, though. Bloody think. Here's the key. Pigeon's all yours. Look at this! I'm quite saved! A joy to see a familiar face in such a precarious setting. I guarantee the story of your daring rescue of my person will live on for eons. I intend to do just that. A trusty invisibility potion goes a long way in a place like this. We mustn't tarry, but I'd hate for our friendship to end here. Please, won't you meet me once we've both slipped the goblin yoke? Их вообще очень крайне мало. Smashing! Soon, my friend. Soon we can share a flagon of something liquid and a tale of daring do. I'll slip away when the coast is clear. See you soon, my friend. I simply can't wait to pick your brain! Let's pop you open, shall we? Mustn't let anyone see. Need to tread softly. You've set foot in a restricted area. Ну, на самом деле, как полно их? Там не очень много. Я так навскидку могу вспомнить парочку. Хотя в первом акте тоже есть один драконоид. 3 помню. No time to waste. That might be worth a look. Let's see. What is this? В первом акте, если Альфиру оглушить, убить до того, ну или в принципе убить ее до выполнения затемного соблазна там определенных вещей, то вместо нее появится в лагере бар драконика. Best get started.
Сразу же выключим тут свет, чтобы не забыть. Ух ты, мы получили вдохновение. Какая прелесть. Сразу же с Минотавром разберемся. Ну, не то чтобы прям другая компания, но очень много вещей там отличающихся есть. И возможностей в поступках. Так скажем, у всех стартовых персонажей между собой отличия незначительные по сравнению с темным соблазном. Смотрим, дедушка-то уже должен тут быть. Let's see what I can glean. Ah, my good fellow. Quite the cozy setup you have here. I'll just make... I was just settling in... Why, the druid here. That's quite impossible. He'd have undergone Господи, опять ceremonies спамить by начал. now. I can't attest to the specifics, but I do know that not long after insertion, the host, that's you, turns into a mind flayer. As there's not a tentacle on your head, I can only assume you haven't been infected. If what you say were true, you'd be a mind flayer by now. You? Infected by a mind flayer? Huh, ridiculous. Isn't it? Perhaps that's for the best. I'd be irresponsible not to debunk such a strange claim. If I just peer in your eye, I could quickly... Oh, dear sweet gods! I mean, yes. I suppose I can. I'll need to research the particulars, however. Give me a bit of time, and I'll have this little issue sorted. Ah, another. Thy name has been recorded. I shall be here in thy camp for whenever thou hast need of my services. There are many answers to that question. None are important. He has a divine aspect, yes. A reflection of death itself. Eternal and inescapable. I shall answer no further questions in that regard. A mending of the threads between life and death. Should thou or any of thy compatriots perish, I will cleave soul to body once more. A matter of coin. No, thy coin purse is near empty. Надо добраться до торговца. Собирать всякого.
What do we have here? Let's see. А тут обычно огни нигде не горят. Over there. What are you hiding? Ну, пятнашечку-то уж можно и выкинуть. Спасибо. А, за колечко на ловкость не заходил. Вот к чему приводит. И или кровожадности. Этому всегда рады. И повторится все опять. Летаем в лагерь гоблинов. I got stuff if you got coin. Точно не пригодится. А, у нас еще у него деньги закончились.
Да ладно. Not this one, nor this one, and this one less worthy still. Not this one, righting the balance. Beyond mortal realms, there doth exist an amalgamation of spirits akin to thine own, ensnared by the treacherous cult of the Absolute, felled in its name. They bear great discontentment with their destiny. For a mere pittance of coin, I might summon the worthiest among them to lend aid to thy undertaking. As thou desire. Наконец-то. Ну вот бури мне, если честно, не очень нравится. Все-таки думаю, пока что, по крайней мере, домен войны возьму. Опс, мне эти все как раз нравятся. Убеждение как раз пополезнее бывает. Хотя эти штуки мне не сильно нужны. Защитные узлы тоже не нужны. Это нам точно в драках скоро пригодится дополнительно. Вот. На этой замечательной ноте, я думаю, сегодня стрим закончен. Поздновато начал. Постараюсь в следующий раз выйти уже нормально, вовремя. Соответственно, это ориентировочно, я думаю, это 22 по Москве. Вот, я еще потом сделаю вопрос, планирую, в какое время удобней, то есть как бы с какого времени стартовать, потому что может быть вам это поздновато или некомфортно, что у меня есть там варианты начинать или на несколько часов пораньше, насколько это будет актуально. Вот, а это заканчивается первая часть нашего забега за Шадоухарт. Вот, спасибо всем, кто смотрел. Спасибо всем, кто смотрит записи. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, участвуйте в вопросах.
Вот. Всех был рад видеть. Спасибо, пока-пока и до новых встреч. Да, согласен, протяжи. Тяжелый, это надежно. Ну, я еще говорю, я сейчас еще постараюсь за завтра до стрима хорошенько промониторить. И для меня реально было неожиданно, что именно жрица выпадет. Шадоухарт на первое прохождение. Поэтому я маленечко не был готов к билду. Но ничего страшного, сейчас я все это промониторю, подумаю, посмотрю на шмотки какие еще и подберу что-нибудь интересное по этому поводу. А может и сам что придумаю. Ну, в общем, надеюсь, к следующему стриму я буду более готов дискутировать про качественного жреца. Вот, ну все, я со всеми попрощался. Всем спасибо, пока-пока и до новых встреч.